Won't you play to the beat? Thank you very much. Go on with that. Ever since the local authorities have pedestrianised the streets for the weekend, the city has become a major attraction for anyone who wants to embrace the authentic culture and lifestyle of Hanoi. Here you can enjoy the sound, atmosphere and the vibes of the people of the city. Hon Kim Lake or Salt Lake has long been a weekend hangout for many Hanoians. It is loved for its historic beauty and graceful charm. Many say that this is the cultural heart of the capital city. People come here to meet up and hang out. It is also here that one will get a feel of the modern Hanoi, yet to immerse themselves in an ambience reminiscent of the olden days. And people of course come here to enjoy the street food and treats of Hanoi, particularly snacks for the winter time. Lại nhà mình có bánh giò bánh dày không? In another corner of the old quarter, street vendors selling up until the wee hours of the night continue their work. Lại nhà mình có bánh giò bánh dày không? Anh bánh giò ơi! Anh cho Em mua bánh giò à? Dạ vâng ạ. Anh cho em xin một cái bánh giò với. Anh bán được lâu chưa anh? Bán lâu rồi ạ. Hôm nay là anh bán được bao nhiêu cái được rồi nhỉ? Bình thường ngày nào cũng hơn 100 cái. Ôi trời, nhiều như vậy thì là chắc là anh làm nghề bánh giò lâu lắm rồi nhỉ anh nhỉ? Làm năm nay là đi chợ được 28 năm rồi. Tận 28 năm hả anh? Chuyên môn là bán đêm. Cứ 7 rưỡi tối là có bánh giò, bán 2 rưỡi sáng là hết. Anh đến với cái nghề này như thế nào? Cái nghề này là nói chung là về cuộc sống trong gia đình là cái thứ hai là tôi yêu nghề, tôi thích đi, tôi kéo dài lâu năm, còn sức khỏe tôi cứ đi. Thế cái nghề bánh giò thì có gì quyến rũ mà làm cho anh yêu nó lâu thế? Tại vì là họ hay ăn quen của tôi rồi, cho nên là người ta cứ thích ăn bánh giò của tôi. Chứ tôi nghỉ chợ cũng không yên tâm. Đêm họ gọi điện cả đêm ý. Công nhận là vị bánh giò của anh có cái thịt nó rất là ngậy, rất là thơm. Anh có thể chia sẻ một chút về bí quyết được không? Tại vì là mình phải đã làm kinh doanh ra để buôn bán cho người ăn ngon thì mình phải mua xương về linh để lấy nước xương đó rồi ráo với bột cho ngon. Chứ nếu mà ráo với nước lã mới cho mình trứng muối không thì nó không ngon, ăn nó cứng bột. Vậy thì chuẩn bị bánh giò như thế này thì nó có công phu lắm không anh? Nói chung là chuẩn bị mà làm ra một mẻ bánh giò là rất là công phu mà vất vả. Từ 3 giờ chiều xay thịt, xé lá, đấy, hòa bột, xay bột, xong rồi ráo bột đặc vào, thế xong rồi là cho ra bánh giò. Bột đặc nó nóng, rồi cái lúc ra thì mới khoảng hơn 1 tiếng. Xong xuôi rồi thì bắt đầu là luộc vào khoảng tầm luộc 45-50 phút là được một mẻ bánh. Thì là ăn cơm tắm rửa, xong bắt đầu là lên đường đi ra phố bán. Wow, that certainly makes me feel more lucky and that this piece of munchies is definitely more delicious. It also is a reminder of how lucky I am to be in a city like Hanoi, craving for some good food on a cold winter night like this. However, it is not the only treat that Hanoi has on offer for those who crave good food here in Hanoi. What else is there? Do not leave the screen, for we are going on an adventure of fine cuisine. Cầu Gỗ is one of the original streets in the old quarter of Hanoi. It has long been known as one of the streets with the most expensive services in the old capital city. Everything here smells so good. It possesses until today a charming and classic beauty. Nestled in a corner behind Main Street encircling the Salt Lake, it borders bustling streetways like that of Qingdao. Therefore, Cầu Gỗ is no less busy and exciting. During the day, the street is home to shops selling hair accessories and jewellery. Yet at night time, it transforms itself into a hub for snacks through the early hours of the next day. While many say it no longer retains the traditional aspect of culinary delight, Cầu Gỗ Street still attracts many Hanoians and tourists with dishes near and dear to the heart of the Vietnamese people. These include crab vermicelli, escargot vermicelli,
angel hair noodles with eel, a variety of grilled seafood or bún thang, the traditional Hanoi vermicelli with chicken, eggs, pork patties, mushroom and herbs. Okay, so here we are at the very first stop of tonight's treasure hunt. We're here in Cầu Gỗ, otherwise known as Wooden Bridge. Now, if you ask any elder Hanoians what the name represents, I will say that it's about some of the most iconic dishes of Hanoi, such as zang, beef noodles, or coffee, or lanang, corn pudding. Unfortunately, these names are no more than just memories now because the local cuisine culture has evolved a lot through time. And what's left and what's new, there's only one way to find out by diving right into the excitement. One of the best ways to spoil yourself on a cold winter night in Hanoi is with some soup-based food, especially some noodle soup, which has brought us to the first part of our journey today. And we have a bún thang place right here. What is bún thang? There's only one way to find out. Let's check it out. Anh ơi, cho em một bát bún thang với. Bún thang is a quintessential dish of Hanoi. Mrs. Duck's Bún Thang restaurant is a small stall on the corner of Cầu Gỗ Street, yet it is almost always filled with diners coming in and out. The shop opened 25 years ago. Mrs. Duck says her Bún Thang still retains of traditional flavours of yesteryears. Mrs. Duck no longer sells the dish, but she has passed down the trade to her children and grandchildren in order to preserve a traditional Hanoian treat. Tôi thì tôi có bán đầy đủ như ngày xưa nhà tôi làm, ngày xưa bà mẹ chồng bán lâu rồi, nhưng bà mất và lâu rồi. Bình thường ninh xương này, mình có tôm này, rồi mình trứng này, giò này, mà củ cải này, mắm tôm này, rau răm, hành răm đấy, nấm hương, đấy. Trứng tráng, giò lụa, thịt gà đấy, cái món đã đầy đủ như thế. Một cái hương vị bún thang chuẩn thì từ cái tráng trứng cũng rất là khó, làm sao để mà mỏng nhất có thể và làm sao không bị cháy, cũng như mình ninh xương được bao nhiêu lâu thì nó mới ra được hết cái vị ngọt của xương. Đấy, nó cũng là một cái đòi hỏi là công phu, là sau tìm hiểu bà thì tức là bà đã truyền lại cho là ninh xương bao nhiêu tiếng thì nó mới ra được, và cách ninh nó như nào, than để như thế nào, tức là mọi cái nó phải theo một cái công thức rồi thì mình mới muốn gìn giữ nó được đến mai sau thì mình phải có công thức mình mới làm được. Only open from 5 p.m. to 11 p.m. each day, Mrs. Duck's Bún Thang stall still welcomes a diverse and large crowd. Lê Xuân Quang has eaten here for the past 5 years. Mình thì ở trên Cầu Giấy. Thường là mình tối mình mới ăn ở đây. Nhưng mà tối thì công việc mà chưa xong hay là thế nào ạ, thì cũng dừng lại, lên đây, phi lên đây 7-8 cây, ăn một bát bún, làm đôi thứ linh tinh, lại quay về làm việc. Nó nhiều khi mình đi xa tốn xăng là tốn thời gian, nhưng mà đúng cái món mình thích thì mình không ngại gì cả. Tôi biết quán ăn này là do bố tôi dắt tôi đến đây ăn, cho nên là từ đấy là tôi rất thích ăn ở đây. Tôi thấy vị bún thang ở đây nước nó ngọt, cảm thấy vừa với cả khẩu vị của mình. Bởi vì đơn giản tôi là người Hà Nội nên là tôi thích ăn những món của Hà Nội. Among the many simple snacks of Hanoi, many people are enticed by bún thang as it gathers a variety of ingredients from Vietnamese coriander, shallots, eggs and chicken to vermicelli, mushrooms and pork patties. It seems to embody the quintessence of the cuisine of the old Thăng Long, bringing together flavours of sweetness, acidity, spiciness, savouriness, heat and aroma. The seasoned Hanoi diner will tell you in order to enjoy the perfect bowl of bún thang, you will need to head to streets like Cầu Gỗ, Hàng Hành, Hàng Gia or Lan Ông. It is on these streets where you'll find vendors selling bún thang still full of traditional flavours, popular with diners over many decades.
It's so good. Okay, what's great about this dish is that it's got so many different flavors, got all the different yin and yang of cuisine right here in one bowl. So it's like just all the joys of the entire planet in one single bowl. So good. Among the many vendors on Gogol Street, I go for another dish also very distinctive of Hanoi, and that is Minh Luon, or angel hair vermicelli with eel. Okay, so one of the perks of being a Hanoian, living in Hanoi, is that because it is such a major food hub in the country, it draws all different sort of like dishes from in and outside the city as well as the country. So what's special about it? Let's just dig right in first and then we'll figure that out. This Minh Luon stall has existed for more than 30 years. It also only opens at night from 5 p.m. to 11:30 p.m. With time, a number of dishes may have been appropriated to suit the changing palates of diners over the period. Yet, with this stall, the owner has still preserved the traditional flavors of Minh Luon during the past 3 decades. Cái hương vị chuẩn của nó là nó ăn nó mát, nó thanh, không có nhiều dầu mỡ. Đấy, cái lươn này chiên nó khô giòn như rồi thì nó cũng không có dầu mỡ mấy. Ăn cộng với giá với lại rau răm biết là nó chỉ có cái thanh mát mát thôi. What's really delicious about Minh Luon or eel noodle soup is that it's got a really rich taste when it comes to the broth, and also the eel's really crunchy too. Now you know how delicious it is. You may wonder what the story behind that is, and there's no one else better to find out about this but the very man who's been making it since 1954, Mr. Thanh as well. Chào bác ạ. Bác ơi, thế thì cái món Minh Luon này ngon quá, nhưng mà cái câu chuyện đằng sau nó là gì? Nguồn gốc của nó từ đâu ạ? Ở trên một đất nước, nơi nào có ao hồ thì có lươn. Nhưng còn nói về để cho mà đúng vị chỉ có Hà Nội. Thì đây là cái tinh túy của kinh đô Thăng Long hồi xưa truyền lại. Và những người nắm bắt được thì phải những người biết ăn ngon thì mới làm được ngon. Từ trí thức, diễn viên, bác sĩ, kỹ sư, sinh viên, nhân dân và kể cả những người ở nơi khác đến nữa. Người ta chỉ nói một câu như thế này: khi ăn miếng nhà bác, ăn nơi khác không ăn được. Tức là mình cảm thấy vui là người ta đã yêu mình rồi. Hay quá, nhờ có những người như bác mà Hà Nội không chỉ bảo tồn được những cái hương vị mà cũng như là cái nét văn hóa của nó. Cảm ơn cháu vì sao cháu đã hiểu được ý của bác. Vâng, xin cảm ơn bác. Night vendors in Hanoi are not just exclusive to owners of Hanoian descent. Many shop owners are people who have come from other localities to settle down in Hanoi, finding a specialty loved by those in the city in order to open a shop. This grilled corn cob vendor or the man selling the bánh giò are some examples. Hanoi is home not only to cooks born in this land, but also culinary enthusiasts bringing along with them the gastronomic delight of diverse regions in the country. That here, it is known as the backpackers area in the heart of the old quarter. It's been listed as one of the destinations not to be missed when coming to Vietnam. People say it is also here that you can immerse yourself in the Hanoian vibe, full of simplicity, a crossing point for old and new, the Oriental and the Occidental. A stroll around that here and you will see that this street, though modest in size, is always packed with people. You'll get to feast your eyes on a variety of treats, whether it be a pint of beer, some nem chua, otherwise called fermented pork rolls, cheese sticks or curry rice and roasted quail.
one does not know what the nightlife in Hanoi is like until they've been to Ta Hiên. Why is this? Because here you get a fantastic crowd of people from all over the world, both domestic and international, and what's even better is that they all speak the same language of partying. Moreover, you can get some great food, and one of these awesome dishes that I want to introduce you to today is barbecue pigeon. So let's check it out. Hey boys, how you doing? Hey man. Hey, sorry for interrupting. By chance, I ran into Gustard and Sheroy. They've come from Australia, where I've also spent many years. So, how's it going over there? Good. What does it taste like? It's very unique. It's basically everything to me. It tastes like a better chicken. Better chicken? Better, it's sweet, salty, and sour at the exact same time, which is awesome. So is it actually what you expected before you? Not at all. You'd expect pigeon to taste like weird, kind of floury. Yeah, but this is brilliant. You know what? What's cool about this place is this restaurant is 40 years old. These guys have done it for 40 years now. Here, same spot. And they've sort of passed down the recipes through like 3 generations. That's a good recipe. Back in the days, Ta Hiên Street had not developed as many restaurants and eating stalls as it has today. Yet, there are a number of vendors that have kept their popularity over the years, including Thịnh Vượng Roasted Pigeon. A small shop amidst the busy array of street-side vendors selling cheese sticks or nem chua, otherwise called fermented pork rolls, and beer high or draft beer. Thịnh Vượng shop is a subtle yet special feature of the culinary mosaic that embodies this area, dubbed the International Crossroads of Hanoi. Not as laid back as the street-side vendors next door, but not exactly a high-class dining venue either. The shop is decorated simply, retaining the classic architectural features of the structure housing it. It gives diners a homey feeling. Many people flock to this shop to enjoy the delicacy that is roasted pigeon. Món ăn ở nhà hàng này đầu tiên là tôi thấy cái món chim mà rất là ngon. Cũng ăn nhiều ở nhiều quán rồi nhưng mà cái hương vị ở đây rất là đặc biệt. Khi ăn một lần là nhớ mãi luôn. Phạm Dung's family has eaten here for decades. Dung shares it is the traditional flavors of the dish that have kept him coming back. Cửa hàng này là cửa hàng đặc sản chim quay. Có cái món chim quay rất là đặc trưng của phố cổ Hà Nội, mà của Hà Nội luôn. Nguồn gốc của chim quay thì tôi được biết là nó xuất phát từ bên Trung Hoa. Thế nhưng mà gia đình ở đây người ta làm rất là giỏi, rất là ngon, thơm. Mà món chim đây họ làm rất là hay và rất là ngon. Thế chính vậy gia đình và bạn bè của tôi cũng hay đến đây. In order to roast the pigeon to perfection, choosing the ingredients and the process of cooking both require a lot of attention and detail. Và chọn chim thì phải chọn chim tam, nó phải là chim ngon. Cả tẩm ướp là bằng nguyên liệu chính, là mình không có pha trộn một cái gì cả. When cooking, the birds are cleaned, dried, marinated and well seasoned before being deep fried to a beautiful golden hue. Okay, so how would you pitch it to your friends from back home in Australia? They made the best pigeon. The music, there's a DJ down there, and Vietnamese night markets. Sounded like something you had to do. yeah, the atmosphere. How does it feel like to be right here in Ta Hiên, in the middle of Hanoi, after that long flight from... Crazy good though. It's just, it's so busy. It's not very like modern here, which is nice. Like sure, it's modern, but it's not. It hasn't tainted the culture at all. Okay. Okay, so after all that dessert time, you might still be a bit more hungry, but you don't want to go full on. Perhaps it's time to call it dessert time. So what do the locals here in Hanoi have for their desserts?
Well, they have something called bánh trôi tàu, which is a kind of Vietnamese pudding with sweet soup. So what is it all about? Let's check it out. Hello chị ơi, quán nhà mình có những món chè nóng như thế nào nhỉ? Nhà mình thì hiện tại là có khoảng trên 12 món. Từ gọi là món của Việt Nam lẫn món của người Trung Quốc ngày xưa. Có bánh trôi, lục giáo xá, chín mảng phù, chè đỗ đen, vân vân, và các loại chè hiện đại như chè Thái. Đấy, những là những món đặc trưng mà khách hiện tại đang rất là yêu thích. If you favour the heat and spiciness of ginger, you have got to try out this sweet sticky rice ball in a ginger syrup, or xôi chè bạc cốp, which is a sticky rice cooked in ginger syrup until dense. But if you like the buttery taste of bean and cassava, black bean or cassava sweet soup might just be your cup of tea. In the winter, one has definitely got to mention traditional Chinese pudding. These include lục tàu xá or ground bean pudding and chí mao phu or ground black sesame pudding. Nói đến mùa đông là nói đến hương vị của bánh trôi tàu đặc trưng. Khách đã đến đây là cái mùa đông là người ta thích cái vị gừng, và đặc trưng của cái bánh trôi tàu là nó kết hợp giữa hai món lục tàu xá và chí mao phù, là hai loại nhân khác nhau. Each bowl of sweet sticky rice ball in ginger syrup often has 2 rice balls, each with its own filling, ground bean pudding and ground black sesame. Black sesame filling is made from ground black sesame, sugar and stir-fried coconuts, giving off a fragrant and rich flavour. With the same cooking process, the ground bean filling also boasts the aroma and buttery taste of bean in each sweet sticky rice ball. The process of forming the sticky rice ball looks simple, yet it does require some skillful hands to ensure a smooth surface for the rice ball without compromising the filling inside. Every day, Trịnh Quỳnh Hương sells hundreds of sweet sticky rice balls. Her sweet soup stall has been opened for more than 30 years. For her, during the cold winter, nothing makes her happier than seeing customers' hands warmed up by a bowl of hot, sweet, sticky rice balls in ginger syrup, smelling the fragrance of ginger, coconut and tasting the sweetness of syrup and sticky rice ball. She makes sure to retain the traditional flavour in each of her dish, particularly in making the syrup. Hương vị chuẩn thì thứ nhất là nước đường là pha với gừng, và đường là phải đường hoa mai, gừng là phải gừng già, thơm. Khi sôi, nếu mà càng để thời gian càng lâu, bánh càng ngấm vào bột, bột càng dẻo, và cái độ và cái đậm trong cái viên bánh càng ngon. Although I'm nearly full after all the food tonight, I still decided to have a bowl of sweet sticky rice ball in ginger syrup. I've got to enjoy the flavours of the dish that Miss Hung has just introduced to me too. Oh man, I am officially full, and I tell you what, it was definitely worth it. Well, you've seen how delicious my feast was tonight. Why don't you come over and check it out all for yourself, because there's no better way to enjoy the food but that. That has wrapped up this edition of Fine Cuisine. Do log on to vtv4.vn or youtube.com/vtv4co for more of our content. Goodbye for now, and thanks for stopping by.